ஹலோ காய்ஸ், ஹவ் ஆர் யூ ஆல்? வாங்க ரெட்டிட்டில் ஏதாவது இருக்கா பார்ப்போம். வாங்க ரெட்டிட், ஹார்ட் ஆஃப் இன்டர்நெட். ஸ்னைடர் கட், லைக் him or hate him, The Rock made a sincere effort to use his influence to give us the fans what we need. யா, ட்ரூ. நான் ஒத்துப்பேங்க. ராக் ஜென்யூன்லி பிளாக் அண்ட் அப்போ ட்ரை பண்ணார் ஹென்ரிக்காவை திரும்பி வர வைக்கிறதுக்கு. மொத்த ஸ்னைடர்ஸ் ஏதோ ஒரு வகையில் ஆடியன்ஸ்க்கு என்ன தேவைங்கிறது ஏதோ ஒரு வகையிலாச்சு ஹி வுட் ஹவ் புல்ட் இட் ஆஃப். கொஞ்சோண்டு வளைச்சி கொடுத்து அந்த படம் முடிச்ச உடனே எப்படான்னு கட்டி விட்டாங்க எல்லாத்தையும். அதுதான் சேடஸ்ட்டு திங். சேட். வாங்க சைலோஸ் பற்றி பார்ப்போம். நம்ம சைலோ சீசன் 1 எபிசோட் 1 டிஸ்கஷன் த்ரெட் ஒன்று இருக்குது. ஸ்பாய்லர்ஸ் எல்லாம் டேக் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு மேக் ஷுர் டு நாட் ஸ்பாயில் எனி திங் ஃப்ரம் த ஃபியூச்சர் எபிசோட். எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு வந்து ஃபஸ்ட் எபிசோட் வச்சு ஸ்பாயில் பண்ணாதீங்க. நான் பண்ணதை பண்ணாதீங்கன்றாங்க, சிம்பிளாக சொல்லணும்னா தான். வாங்க. Seeing that a bloody knife on the table after she cut her out her birth control, seeing Allison stumbling outside before she died was a surprising punch to gut. True. நல்லா ஆலிசன் சொல்லப்படுற ரஷிதா ஜோன்ஸும் சூப்பராக நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க. If you're looking for something in the same realm as this underground society, government control, outside bad, check out the George Lucas first full-length film, THX 1138, cult classic from 1971. Not for everyone, but wish this would have been a TV plus bonus. Oh, I mean, did she actually die? She said she won't clean if she was wrong. There is zero chance she died. I don't believe it at all. That's CG or something else. My theory on why Allison dies, possible spoilers. More like a slice to the gut. Am I right? Right. I was shocked that they have to rig something in the suits. Cause I am shocked. Can't wait to watch the series. The first episode really hooks you in. Totally lives up to the trailer. It's Severance level good to me. அதுதான் அடுத்தது வச்சுருக்கேன் கைஸ். ஆப்பிள் டிவி நல்லா இருக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன்ல, செவரன்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஆட் வாட்சஸில் பார்க்கணும். I don't know why I also thought of Severance. Maybe because both are Apple Plus and also quality sci-fi drama. Oh, அதுவும் sci-fi drama. I think because both are mystery or sci-fi. It did hook me up through season 1 episode 9 actually. I could not stop watching it after the first few episodes. However, after episode 6 and 7 it actually got too monotonous for me. I kept watching through episode 9, but I am stopping here. Too many unanswered questions made me lose my interest. It got redundant. Oh, the plot is very solid and intriguing. Apple needs to work on the promotion. All seasons they might have another hit. What was the other hit? Severance. Okay. I think the Severance crowd is going to love this. It's got the same weird ultra universe dystopia vibe, while at the same time establishing a similar level of lore to something along the lines of C. Need to watch second episode still, but first episode was really good. What is outside Silo? Question mark. This reminds me of more of a Fallout with Silo. Actually Fallout இதே மாதிரி கான்செப்ட் தான். அடியிலேருந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு உள்ளே இருக்க ரெண்டு ட்ரைபு வேறு இதுக்கு சண்டை வந்து ப்ரீச் ஆகி எக்ஸ்போஸ் ஆனதுனால நான் வெளி உலகத்துக்கு போக போகிறேன்னு இவங்க வெளியில் வந்துடுவாங்க. ஃபைட்டர் ஒருத்தவங்க ப்ராமிஸ்டு ஃபைட்டர் வேணும்னு சொல்லிட்டு தேடி வரான்னு சொல்லிட்டு இவங்க வந்துடுவாங்க. அவங்க அப்பா வெளியில் இருப்பாருங்க. ஸோ அப்படி போகிறதும் ஆக்சுவலி ஃபாலோட்டும் ப்ரைம் சீரீஸில் தான் இருக்குது, நல்லா தான் இருக்குது. அதுவும் அவர் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ரீசெண்டாக சைலோஸு ஃபாலோட்டு இல்லை பங்கரு சம்மந்தப்பட்டே வருது. வாட்டர் இலுமினாட்டி ட்ரைங் டு செல்லஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரிலாம் வழக்கமாக ஒரு வைப்பு இந்த மாதிரி முன்னாடியே இது ஒரு ப்ளாட்டை செல் பண்ண போனால் அதுக்கு ரிலேட்டடாக முன்னாடியே தூக்கிட்டே இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்குன்னு ரிலேட்டடாக ஒரு ஆசையை தூண்டுவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. தெரியல இந்த கவர்மெண்ட். This is much more a Fallout with Silo. Is there more than one serving the same function as Vault? Had Fallout vibes, especially the app game. The show gonna keep me company while I wait for Severance 2. What a opening, incredibly well done. It looks very believable. Great acting to boot. Gonna be a blockbuster. Multiple questions. Rashida Jones' character pulls out a birth control capsule from her body, and it's barely even mentioned by her husband. And it's glossed over like crazy, even though it's a huge smoking gun for something untoward going on. Also, why would the people who go outside do not write on screen in dirt on camera? She said, I'm going to clean if it's nice on the outside. Why not communicate? ஆமாம் நினச்சேன் நான் ஏன் கம்யூனிகேட்லாம் பண்ண மாட்டேன். மேபி இட்ஸ் ஃபுல்லி ஃபேப்ரிகேட் நினைக்கிறேன். இந்த கேரக்டர் அது எப்படி இருக்குங்கிறத மட்டும் பார்த்துட்டு மொத்தமாக ஃபுல்லாக சிஜி போட்டேன்னு நினைக்கிறேன். The camera is small. It's like trying to write on a ring doorbell camera lens, bigger than ring but not big enough to write on like that. I think he met the ground in front of the camera. This is bugging me off. If they write a message they can communicate better. I hate it when shows make characters do stupid things on purpose. And George was too vague to Juliet by leaving out some important details. Some way Sheriff Holston kept the message that his wife communicated to himself.
They're dumb because they are bred to be naive and complacent. That's the key point that allows the whole setup to work. You could even extrapolate that this could the control extend to the food they eat, as we know the education system is based on ignorance that traits like curiosity are frowned upon. Nice, நல்ல பதில் actually. The Houston is incredibly dumb. It's so frustrating. I don't understand why Juliet would even like him in the first place. Maybe this was explained in the books, but if they hate the rebels because they destroyed all the knowledge and tech and intellect should be highly prized, not banned. There isn't even a bad explanation like relics being contaminated or purposefully deceiving. I'm hoping the show is smarter than I think it's going to be. I'm hoping these plot holes are from adaptation, not from the source material. I was also wondering why don't they have elevators in the silos? Seems like they have to take for it. And I was wondering why they have a money system in the silos. நைஸ் எல்லாமே பயங்கரமாக கேட்டு வச்சிருக்காங்க. இது மேலே ஏறி ஏறி இறங்கிட்டு இருப்பாங்க கைஸ். அவ்வளோ பழசில் உருவாக்கப்பட்டதுன்னு நினைக்கிறேன். I guess it depends on who is really in control of silos. Was it the rebels or others who won? Pretty sure judicial is the rebel who won and took control, and others are the side that lost, giving a repressed group of people hope and free thinking that starts another rebellion. Ooh. It seems like doctor told the husband some excuse that he believed the woman just forgot about it. I didn't like the part of the episode, to be honest. Poorly written. Hey, she correctly written. The doctor gave a reasonable sounding explanation, but I'm sure it's been bothering him quite a bit because his wife leaving and his request to go out. With the control the government appears to have, it's not like he could openly start questioning things. நைஸ் 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 நைஸ். ஆக மொத்தம் நல்லா தான் இருக்கு. ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. ரொம்ப நல்லா தான் பண்ணியிருக்காங்க. Now the problem with Holston is his blind loyalty to the pact. He was never going to question it. That was the whole point. It being completely glossed over. He refused to believe anything that he could go wrong. Understandable. அப்புறம் or just remove the helmet. Heck, maybe even the hair in the suit was poison. In the book they explain they can't take off the helmet because the clasps of the helmet are really small and the gloves are really thick for extra protection, so they can't actually undo the clasps. Okay. Don't know why the capsule got glossed over, but as of a second point, I don't even know what we see through the screen is even real at all. The fact that there is not a single screen, even a short one, where she tells her husband what she saw, and the fact that he doesn't even bother asking her is just bad writing. She told him exactly what she saw when he saw outside the holding cell with her, down to the bullets flying in the air. Did she not say if I could go back to not knowing, then she would? She didn't tell him as mercy, and because she did not even know if she was correct. ரொம்ப நிறைய தீர்ஸ் பயங்கரமாக டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. பயங்கரமாக பேசிகிட்டு இருந்திருக்காங்க. இதுக்கு இவ்வளோ ஆங்கிள் இருக்குங்கிறதே நானே ஒன்று யோசிக்கல. அவ்வளோ யோசிச்சு வச்சுருக்காங்க. This does get explained later in the books. It's like they are doing with the show as well. Okay. Feel completely the same. The code she uses is silly. What if the moment you leave it's just CGI? They would show the CGI clean and then die. So a better code would be I will do something different, like clean half the window. Yeah, this was dumb. Allison knows that what they show you could be fake. Then one of her combination option is something that everyone before inexplicably did. The ignoring by husband of the real birth control she removed really pissed me off too. Like, how is he not her side right away after that? Strong severance vibe. Okay, definitely on board for this. Echoing what others have said, this really hooks you in cinematography and world building. The music score all phenomenal. Actually music ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. சீரியஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி செம்மையாக இருந்துச்சு. the music was fantastic, perfect for the mood of the show. நைட்டு ஃபுல்லாக அதுதான் கேட்டு தூங்கிட்டு இருந்தேன். அந்தளவுக்கு சூப்பராக இருந்துச்சு. ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சைலோஸோடது. I'm super impressed. Acting, production, and sound design, world building. There is some top-notch stuff going on here. Framing the pilot on very intimate time in people's lives and how different it is in this world was a clever way to introduce us to the setting. They wove in the overarching conspiracy mystery in a way that wasn't blunt or ham-fisted. I'm on board. Crits. I wish the cinematography was more artful than, and there was a plug-in shaky cam effect that threw me off a critical scene. I think that's really it. Though. City of Ember for adults. Yes, books too. Assurance was awesome. Her speech in the cafeteria was really well written and well acted. Yeah. Excellent first episode. Very intriguing and solid introduction to the story. Juliet is a badass already. Lastly, cinematography and music were amazing. I was having a rough day until seeing the notification for this. I randomly read the book series like decade ago upon recommendation by editors. Almost forgot about it. Then I saw the trailer and saw a silo, saw a woman that looked like how we imagined Juliet and was like, hey, wait a minute. So excited about the series. Also nice that they're having read the series
I get the familiarity and catch little things. It's also been so long, the things will start feel really fresh as I forgot a lot what goes on around. பர்ஃபெக்ட் டைம் டு வாட்ச். ஒரு புக் ரீடர் வந்து பார்த்துட்டு படிச்சுட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டு மறந்துட்டு திரும்ப அது சீரியஸாக பார்க்குறதுலாம் வேற ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இஸ் த புக் சீரிஸ் ஆல்சோ கால்ட் சைலோ? ஹூ இஸ் த ஆத்தர்? Okay, started out as a self-published series called Wool, followed by a Shift and then Dust. But yeah, the entire thing was as a whole is called Silo. The author is Hugh Howey. Really good read. It was enough to hook me in back in 2012 when I was just getting into reading again on my first Kindle after not really reading all that much through my teen years. Only for episode 1 I have such a great deja vu. I was sure I have seen it. I knew what will happen eventually, but to this day I can't remember if I read book or not. Nice. Yes, let me go call the doctor and pretend to remove your control to come and do wounds. Dumb. Holy shit, what a pilot. This is going to be great. I already love it. Phenomenal. This was incredible. I'm sorry. I said, ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க, ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. This was the Reddit discussions of just episode 1, season 1. அதனால் ஸோ தட்ஸ் இட் ஃப்ரம் மை எண்ட். ஹோப் யூ ஆல் என்ஜாய் திஸ். நான் சொன்ன மாதிரி சைலோவோட சீசன் 1 எபிசோட் 1 மட்டுமே இவ்வளோ எங்கேஜிங்காக இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குன்னா அப்போ பாருங்கள் மற்றதில் எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ தட்ஸ் இட் ஃப்ரம் மை எண்ட். வீடியோ பிடிச்சிருக்கா லைக் பண்ணுங்கள். நீங்கள் சைலோ பார்த்துருக்கீங்க, உங்கள் சீசன் 1 எபிசோட் 1 பார்த்த அனுபவம், இந்த பைலட் பார்த்த அனுபவம் எப்படி இருக்குங்கிறது கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியப்படுத்துங்க. இஃப் யூ வாண்ட் டு கிவ் மீ சம் ரெக்கமெண்டேஷன் சஜஷன்ஸ் ப்ரோ, இதையும் பாருங்கள் ப்ரோ, இதை பற்றி ரியாக்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு வேறு எதுனாலும் அதையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியப்படுத்துங்க. மேக் யூஸ் ஆஃப் இட். And if you want to support me, hit that subscribe button. That's the only way you can support an upcoming YouTubers like me. பார்க்குறவங்க எல்லாரும் 98% பேர் பார்க்குறவங்க யாரும் சப்ஸ்கிரைபே பண்ண மாட்டேறீங்க. சீக்கிரம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் ஏன் மானிட்டைஸே பண்ண முடியும்? அப்புறம் இதுக்கே யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்கோம். நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணால் தான் யூடியூப் சேனல் வளரும். யூடியூப் சேனல் வளர்ந்தால் தான் நாங்கள் வளர முடியும். நாங்கள் வளர்ந்தால் தான் இன்னும் நிறைய உங்களுக்கு என்டர்டெயின் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த ஒரு நோட்டோட நான் இந்த வீடியோ முடித்துக்கொள்கிறேன். கூட சீக்கிரம் நல்ல வீடியோ ஒரு சீக்கிரம் சந்திக்கிறேன். டேக் பை. See you all. Peace out.